வணக்கம். பிரக்லா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் யூடியூப் நேயர்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம நேர்காணல்ல வந்து திரு கார்த்திக் லக்ஷ்மணன் அவர்களை நேர்காணல் பண்ண போறோம். வந்து இஸ் a senior fund manager in BNP Paribas மியூச்சுவல் ஃபண்ட். கடந்த 12 வருடமா BNP Paribas மியூச்சுவல் ஃபண்டோட இணைந்திருக்காங்க. அதற்கு முன்னால கோல்ட்மேன் சாக்ஸ், ஐசிஐசிஐ பேங்க், ஐசிஐசிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அது போன்ற நிறுவனங்கள்ல பணியாற்றி இருக்காங்க. Basically, he is a chartered accountant. Subsequent, SP Jain Instituteல MBA பண்ணியிருக்காங்க. Then subsequently CFA level 3 exam கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. BNP Paribas லார்ஜ் கேப், BNP Paribas சப்ஸ்டன்ஷியல் ஹைபிரிட் ஈக்விட்டி, BNP Paribas கன்சம்ஷன் ஃபண்டு அண்ட் BNP Paribas டைனமிக் ஈக்விட்டி, BNP Paribas லாங் டேர்ம் ஈக்விட்டிங்கிற டாக்ஸ் சேவர் ஃபண்டு அண்ட் தென் BNP Paribas ஆர்பிட்ராஜ் ஃபண்டு. ஒரு 6 ஃபண்டுகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. BNP Paribas பத்தி நான் ரொம்ப சொல்லணுங்கிறது இல்லை, பட் ஃபார் தோஸ் who don't know about BNP Paribas பேங்க் வந்து பிரெஞ்சு பேங்க், மல்டிநேஷனல் பேங்க். தே ஆர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. அண்ட் அதனுடைய ஒரு துணை நிறுவனம் தான் BNP Paribas அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி. BNP Paribas அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி எகைன் வேர்ல்டு ஓவர் இருக்காங்க. They are managing around ஒரு 440 billion euros of assets assets மேனேஜ் பண்றாங்க. இந்தியாவிலேயும் அவங்களுடைய தடம் இருக்குது. இப்போ வந்து பியூரா BNP Paribas ஆன் தேர் ஓன் இருக்காங்க. இது தவிர BNP Paribas குரூப்புக்கு இந்தியாவில் சில பிசினஸஸும் இருக்குது. BNP Paribas பேங்க் இருக்குது. ஷேர்கான சமீபத்தில் விலைக்கு வாங்கினாங்க, ஷேர்கான் புரோக்கர்ஸை. தென் BNP Paribas இந்தியா சொல்யூஷன்ஸ்னு சொல்லி வேர்ல்டு ஓவர் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் அப்புறம் இங்க இருந்து தான் பண்றாங்க. ப்ராப்ளி சென்னை as most people working for it. BNP Paribas செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் இருக்கு, BNP Paribas குளோபல் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கு, செக்யூரிட்டிஸ் இந்தியான்னு இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு 5-6 நிறுவனங்கள் இருக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா. வித் தட் இந்த BNP Paribas அலோன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அலோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 ஃபண்டுகளை மேனேஜ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அவங்களுடைய அசெட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு $1.2 billion, அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 9,000 crores அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளஸ் அண்டர் அட்வைசரி ரெண்டு சேர்த்து. இப்போ நவ் லெட் அஸ் கெட் இன்டு த இன்டர்வியூ. அண்ட் மிஸ்டர் லக்ஷ்மணன், கார்த்திக் லக்ஷ்மணன், வணக்கம். வணக்கம். ஒரு தமிழ் ஃபண்ட் மேனேஜரை எனக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ஜென்ரலா வந்து மக்கள் வந்து இன்னைக்கு லெவல்ல மக்கள் பாக்குறது வந்து ஒரு இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல, உலக பொருளாதாரம் எல்லாமே, எக்கானமி எல்லாம் டவுன்ல இருக்குது. கோவிட்னால ஒரு அச்சத்துல இருக்காங்க ஜென்ரலா மக்கள். ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டை விட்டு வெளியில போற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க, அல்லது ஸ்டாக்ஸை விட்டு வெளியில போற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க இன் ஜென்ரல், ஏன்னா ரிஸ்கி அசெட்டா இருக்குன்னு. பட் டு ஆல் அவர் சர்ப்ரைஸ் எந்த அளவுக்கு கீழே விழுந்துச்சோ அதை விட வேகமா ஏறிடுச்சு. ஸோ இந்த வேர்ல்டு எக்கானமியை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, எப்ப மீண்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி, வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் இட்? ரைட் சார், இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா மோர் டாக்கிங் அபவுட் இந்தியன் எக்கனாமி, நாட் ஸோ மச் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆன் த குளோபல் எக்கனாமி. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன் தி இந்தியன் பார்ட், நம்ம பார்த்தோம்னா Jan-February வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துகிட்டு இருந்தது. நம்ம growth வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆனது ஆக்சுவலி பிக்கப் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கிரீன் ஷூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது சயின்ஸ் தெரிஞ்சது. ரூரல் எக்கனாமி வாஸ் ஸ்டார்டிங் டு டூ வெல், some of the high frequency data was starting to improve. So we thought probably next 6 months we should start to see the overall economy oda growth வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா அப்ப இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி COVID-19 பேண்டமிக் வந்து லாஸ்ட் 3 months ஆல்மோஸ்ட் நோ ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு. வேர் ஆல்மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த எக்கனாமி வந்து எந்த விதமான ஒரு ஆக்டிவிட்டியே இல்லாம வெரி ஃபியூ எசென்ஷியல் குட்ஸை தவிர மற்றது எல்லாமே 3 மாசத்துக்கு கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து கவர்மெண்டோட ஃபைனான்சஸ். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி, டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இந்த 3 மாசத்துல ரொம்ப குறைவா இருந்திருக்கு. அதனால அவங்க ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஃபார் FY21 கொஞ்சம் எஸ்டிமேட் பண்ணதோட கொஞ்சம் நிறைய ஓவர் ஷூட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இதனால கவர்மெண்டோட டெட் டு ஜிடிபியும் FY21ல கொஞ்சம் ஓவர் ஷூட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இந்த விதத்துல கவர்மெண்டால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு இந்த
அட்லீஸ்ட் நியர் டேர்ம்ல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஃபார் வெதர் இட் இஸ் ஸ்டேட் ஆர் சென்டர். அவங்களால ரொம்ப அக்ரெசிவ்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்பெண்டிங் பண்ண முடியாது. ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு கொஞ்சம் இப்போ டிஃபிகல்ட் பீரியட் இருக்கும், அட்லீஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 year or so. ஆனால் பாசிட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மகிட்ட ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆக்சுவலி திஸ் இயர் சர்ப்ரைசிங்லி ஒரு சர்ப்ளஸாக கூட இருக்கலாம். ஈவன் இஃப் இட் ஆல் இட் இஸ் அ மைனர் டெபிசிட் ஆர் சர்ப்ளஸாக கூட இருக்கலாம், because the crude prices are quite lower than the 60+ levels that we would have seen last year. Even at $40, it is quite comfortable, and overall நம்ம இம்போர்ட்ஸுமே கொஞ்சம் அண்டர் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால கரண்ட் அக்கௌண்ட் வைஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் சைட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, பட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் சைட் we are okay, and forex reserves wise we are okay. Anyways, India's external debt is not so much, so even that way we are fine. Globally என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, anyways last 10 years globally there has been a slowdown in the global economy. Again this COVID-19 situation அதை கொஞ்சம் accelerate பண்ணிடுச்சு. லார்ஜ் டெவலப்ட் எக்கனாமிஸ் ரொம்ப அக்ரெசிவ்லி அவங்க ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை பற்றி கவலைப்படாமல் ரொம்ப அக்ரெசிவாக 10% ஆஃப் தேர் ஜிடிபி இல்லை 20% ஆஃப் தேர் ஜிடிபி வந்து அவங்க வந்து எக்கனாமியை ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு டிமாண்ட் ஸ்டிமுலஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு ஒரு ரிவைவ் ஆகும்னு ஒரு ஹோப் இருக்கே தவிர வெதர் இட் இஸ் குளோபல் ஆர் இந்தியா, we'll have to wait and see next 3 months 6 months whether we come back to previous அதாவது ப்ரீ கோவிட் லெவல் ஃபெப்ரவரியில் என்ன ஆக்டிவிட்டி லெவல் இருந்துச்சோ அந்த லெவலுக்கு நெக்ஸ்ட் 3 monthsல இல்லை 6 monthsல வர்றோமா அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம our assumption and hope is ஒரு 3 to 6 monthsல we will reach there. And FY22 அதாவது ஏப்ரல் 21ல இருந்து மார்ச் 22 அந்த இயர் ஒரு நார்மல் இயரா இருக்கும். அப்போ we should be back to or better than the pre-COVID levels in terms of economic activity. ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 monthsக்கு கொஞ்சம் இட் இஸ் அ டஃப் பீரியட் ஃபார் அஸ். வி ஹேவ் டு கிராஜுவலி கம் பேக். ஒரு இஷ்யூ இங்கே வந்து லேபர், மைக்ரண்ட் லேபர் நிறைய பேர் வந்து திருப்ப ஊருக்கு போயிட்டாங்க, அவங்க வில்லேஜஸுக்கு போயிட்டாங்க. So they also have to come back to the cities to start, especially in construction and all, lot of migrant labor use பண்ணுவாங்க. அவங்க they have to come back so that the economic activity picks up much faster. It will eventually happen because this migrant laborக்கு அங்கே ஊரில் அவ்வளவு பொருளாதாரம் பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்காது. ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க வந்து தான் ஆகணும் மேபி, பட் இட் வில் டேக் 3 months or 6 months. இந்தியாவோட லாங் டேர்ம் ஸ்டோரியில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்தியா வில் ஸ்டில் பி ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கனாமிஸ். தி டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஆர் வெரி மச் இன் ஃபேவர். எவ்ரி இயர் நம்ம பார்த்தோம்னா 1 கோடி 1 crore பீப்புள் ஆர் கம்மிங் டு த ஜாப் மார்க்கெட். அவங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா, ஜாப் இல்லை தொழில் கிடைச்சிச்சுன்னா அவங்க கட்டாயம் அதை வச்சு சம்பாதிக்கிறத வச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த ஸ்டோரி வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் இந்தியாஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். And a large economy, amongst the large economies, will be one of the highest growth economy. Even at 5-6%, we will still be one of the highest growing economies. So in that way, so long-term story is intact. Short-term, there might be some, volatility. Anyway, it is equity market, stock market, economy. It will be there always. That's right. Right, sir. One more thing, just to follow up on that. லைக் இப்போ ஆல்ரெடி சைனா இந்தியா டென்ஷன் அண்ட் அதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்குது. அதனால வந்து இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இப்போ சமீபத்தில் 59 ஆப்ஸ் பேன் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து பவர் எக்யூப்மெண்ட் நேற்று பண்ணியிருக்காங்க. பவர் எக்யூப்மெண்ட் இம்போர்ட்டை வந்து வித் ப்ரேயர் அப்ரூவல் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ல டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங்கை கொஞ்சம் ரிவைவ் பண்ணுமா ஜென்ரலா? பவர் எக்யூப்மெண்ட் கம்பெனிஸ், மேனுஃபேக்சரர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், இவங்களுக்குலாம் அது கொஞ்சம் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினைக்கிறீங்களா இன் ஜெனரல்? டெஃபினட்டா அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா 4 years பேக் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் வி வர் இம்போர்ட்டிங். இப்போ largely it is say 90-95% in-house manufacturing or at least assembly. Majority of the assembly is done here. Even now we might be importing some components, and completely from import we have shifted to a indigenous industry as far as mobile phones is concerned. So நம்மள்ட்ட அந்த potential definitely இருக்கு. அந்த விதத்துல we can shift, and some manufacturing can be created from a import substitution point of view, and eventually even export க்கு ஒரு opportunity இருக்கு.
இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கொஞ்சம் காம்பனன்ட்ஸ் ஷார்டேஜ் இருக்கலாம், இல்லை வேற கண்ட்ரி த்ரூ நமக்கு வாங்க வேண்டியது வரலாம். அதனால இட் கேன் பி a little more inflationary for some of these parts, but overall scheme of things it may not matter so much. So ஒரு long term point of view it is the kind of a right measure to go for make in India or manufacture more in house. So it will be a good boost in general. I mean, a better boost, something. Right. அண்ட் இப்போ இந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல முதலீடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ லாஸ்ட் 3 இயர் 4 இயரா போட்டோ நெகட்டிவா இருந்துச்சாங்க, நவ் லிட்டில் பெட்டர்னு வச்சுங்க ஜென்ரலா. ஸோ இப்போ இங்க இருந்து இப்போ இந்த லெட் அஸ் அஸ்யூம் someone is investing today ன்னு வச்சுக்குவோம், அல்லது ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கவங்க, இப்போ ஹவு லாங் மோர், இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு அதிகமா நம்ம காத்திருக்கணும் டு see a reasonable return, say like ஒரு 9% 10% ரிட்டர்ன் சிஏஜிஆர் வர்ற மாதிரி. ஏன்னா எஃப்டி வந்து ஒரு 5.5-6% கிடைக்குது, அதை விட ஒரு 25% 50% ஹையரா வேணும்னு தான் இங்க வர்றாங்க. they are ready to take risk. ரைட். இங்க இருந்து ஒரு பெட்டர் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும்னா இன்னும் எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு? 6 மாசமா, 1 வருஷமா, 2 வருஷமா? ப்ராபபிலி it is an approximate guess, no one exactly knows. How long it might take அப்படிங்கிற மாதிரி. ரைட் சார், லைக் யூ ரைட்லி செட், என்னன்னா இன்னைக்கு டேட்ல ஒரு கீ பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம வந்து 10 வருஷம் முன்னால பார்த்தோம்னா வெதர் இட் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ஆர் வெதர் இட் இஸ் ரியல் எஸ்டேட், வெதர் இட் இஸ் எக்விட்டிஸ், மெஜாரிட்டி அசெட் கிளாஸ்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வேர் வெரி ஹை. யூ குட் கெட் 12-15% ஆர் ஈவன் 20%. சிஏஜிஆர் லெவல்ல 12-15% பிளஸ் கிடைச்சது. இந்த லாஸ்ட் 10-12 இயர்ஸ்ல குளோபலி ஒரு 2 ஃபேக்டர் ஆயிருக்கு. ஒன்னு வந்து இன்ஃபிளேஷன் ஹஸ் கம் டவுன், இன்க்ளூடிங் இந்தியா இன்ஃபிளேஷன் ஹஸ் கம் டவுன். And the other one is growth opportunity across the world has kind of come down because of disruption. நிறைய இடத்துல விலைவாசி வந்து நிறைய குறைஞ்சிருச்சு. 10-15 வருஷம் முன்னால் நம்ம லேப்டாப்போட ப்ரைஸும் இன்னைக்கு லேப்டாப் ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா ப்ராபப்ளி இட் இஸ் லோவர். கார்ஸ்ல எகெயின் இன்ஃபிளேஷன் மைட் பி லோவர். ஏர் டிக்கெட் 20 வருஷம் முன்னால நீங்க வாங்கினா அதே ப்ரைஸ்ல இன்னைக்கு கூட கிடைக்குது. ஸோ மெனி பிளேசஸ் வேர் your inflation is far lower and growth also is lower. ஸோ அக்ராஸ் அசெட் கிளாஸஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துருச்சு. அந்த விதத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்விட்டி இன்க்ரிமெண்டலி ஃப்ரம் அ நெக்ஸ்ட் 5-10 இயர் வியூ மேபி மோர் லைக் அ 10-11% growth story, assuming inflation stays here or goes lower. அண்ட் அதர் அசெட் கிளாஸஸ்ல இன்னும் குறைச்சி கிடைக்குது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 5% 4% அந்த மாதிரி வேறு வேறு அசெட் கிளாஸில் இருக்குது. equity வந்து ஒரு long term asset class as we know. It will take at least 5 years or 10 years. Last 5 yearsல some of us who have put through SIP அவங்களுக்கு single digitல return இருக்கு. ஆனா அதுதான் ஒரு ட்ரிக்கி பார்ட் ஆஃப் எக்விட்டி, வந்து நம்ம நினைச்ச எக்ஸாக்ட் டைம் ஃப்ரேம்ல அது எப்பவுமே ஒர்க் ஆகாது. ஆனா லாங்கர் டேர்ம்ல இட் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் தட் ரிட்டர்ன். நம்ம லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ் ஹிஸ்டரி பார்த்தோம்னா லாங்கர் டேர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் குட். Now longer term என்னன்னா most cases it is 5 years 6 years, but comfortably ideally it should be a 10-year investment horizon. எனக்கு அடுத்த 2 இயர்ஸ்ல காசு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து எக்விட்டியில போட்டுட்டு பண்றது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கி. எனக்கு வந்து 5 years 10 years ஐ எம் ரெடி டு பி இன்வெஸ்டட் இன் டு எக்விட்டின்னு போட்டா சில டைம் அது 1 இயர்லேயே கூட ரிட்டர்ன் வரலாம், சில டைம் 10 இயர்ஸ்ல வரலாம். லாங் டேர்ம் வந்து சிம்பிள் எக்விட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் க்ரோத் எவ்வளவு இருக்கோ eventually the stock price performance will also map that, and that is where we are saying many of the businesses can still grow in double digit. அந்த விதத்துல நம்ம பார்க்கையில லாங் டேர்ம்ல many of them can return double digit kind of returns. அது ஒரு 5 year 10 year horizon வச்சுக்கலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ immediate basisல we have seen a very sharp recovery. Next 1-2 years economy wise may be a little difficult, but for a 5-year plus investor it still makes sense. And always you know it better than me, it depends on the risk profile of the investor. எவ்வளவு எக்விட்டி வைக்கணும், எவ்வளவு ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் வைக்கணும், எவ்வளவு எந்த அசெட் கிளாஸ் வைக்கணும், எவ்வளவு லிக்விட் அசெட்ல வைக்கணும். ஸோ இட் இஸ் லாட் மோர் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஈச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரிஸ்க் appetite and time horizon. பட் equity is definitely required from a longer term perspective. ஏன்னா மற்ற அசெட் கிளாஸ்ல இவ்வளவு ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் இனி போக போக கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் from a longer term perspective. True. Some of the funds that you are managing generally are BNP Paribas or wherever you are leading the funds like large cap substantial hybrid equity. Some of them are many of them are doing well. Consumption theme la or fund run பண்றீங்க.
லார்ஜ் கேப்ல ரன் பண்றீங்க, சப்ஸ்டன்ஷியல் ஹைபிரிட் ஈக்விட்டின்னு அக்ரெசிவ் ஹைபிரிட் கேட்டகரியில ஒன்று. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 4-6 ஃபண்ட்ஸ் யூ ஆர் மேனேஜிங், மெனி ஆஃப் தம் ஆர் டூயிங் பை. இதுல வந்து ஒரு ஒரு காமன் த்ரெட் அப்படின்னா நம்ம எதை சொல்லலாம்? வாட் இஸ் யுவர் காமன் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒரு காமன் த்ரெட்? நான் இதை தீஸ் ஆர் த ஐட்டம்ஸ் லுக் ஃபார் வைல் இன்வெஸ்டிங். ரைட். So BNPல நாங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் philosophy we call it BMV sir, which is business management valuation, where 70% focus வந்து பிசினஸ்ல வச்சுக்கலாம், ஒரு 20% அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட்ல, அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு 10% வந்து வேல்யூவேஷன்ல. ஸோ 70% பிஸ்னஸ்ல நாங்கள் டைம் டிவோட் பண்ணி என்ன அனலைஸ் பண்றதுன்னா, அந்த பிஸ்னஸோட growth பொட்டென்ஷியல் எவ்வளவு, அடுத்த 5 years 10 years growth பொட்டென்ஷியல் எவ்வளவு, அந்த பிஸ்னஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து அந்த செக்டரோட ஒரு அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட பெட்டரா க்ரோ பண்ண முடியுமா, அந்த செக்டர் வந்து ஹோல் எக்கனாமியோட பெட்டரா க்ரோ பண்ண முடியுமான்னு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் 10 yearsல பிரைவேட் பேங்க்ஸ் வந்து ஓவரால் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபாஸ்டா க்ரோ பண்ணாங்க. லார்ஜ் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் were growing faster than the overall banking industry, and banking industry itself was growing better than the GDP, overall nominal GDP. ஸோ நம்ம ஃபாஸ்டர் growth இஸ் சம்திங் தட் வி லுக் அட். அண்ட் ஒரு வருஷம் growth இல்லை ஒரு குவார்டர் growth நாங்கள் பார்க்கறது இல்லை, ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் பொட்டென்ஷியல் அவங்களுக்கு எவ்வளவு growth இருக்குன்னு பார்க்கறது. அண்ட் அதில் இவங்களோட இந்த பிஸ்னஸ் ஆர் இந்த கம்பெனியோட அட்வான்டேஜ் என்ன, அவங்களுக்கு ஒரு காஸ்ட் லீடர்ஷிப் இருக்கா, இல்லை அவங்கள்ட்ட ஸ்ட்ராங் பிராண்ட் இருக்கா, அவங்கள்ட்ட ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இருக்கா, என்ன அவங்களோட கீ அட்வான்டேஜ், அந்த அட்வான்டேஜ் மோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வாரன் பஃபெட்டம், அந்த மோட் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அந்த பிசினஸால ரொம்ப கஷ்டமான டைம்லயும் தாக்கு பிடிக்க முடியும். they can still come out of even tough times much stronger and even gain market share during such times. So adula da we focus a lot. And then we come to managementல what we see வந்து management majority இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டர் ரன் அண்ட் ப்ரொமோட்டர் மேனேஜ் பிஸ்னஸஸ். ஸோ ப்ரொமோட்டர் தான் ஓனரும் மேனேஜரும் அவங்க தான். அப்படி இருக்கையில அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உங்களை என்ன மாதிரி மைனாரிட்டியோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அலைன்டா இருக்கணும். they have to share the profits with us through dividends or whatever, and they have to do proper capital allocation which is good for minority investors also. அது ஒன்று பார்ப்போம். இன்னொன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டோட ட்ராக் ரெக்கார்டு, எப்படி லாஸ்ட் 5 years 10 yearsல அவங்க மார்க்கெட் ஷேர் கெயின் பண்ணியிருக்காங்களா, எப்படி நியூ பிஸ்னஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸஸ்ல என்ன இனோவேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க, காஸ்ட் லீடர்ஷிப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தோஸ் ஃபினான்ஷியல் மெட்ரிக்ஸ் தட் வி அனலைஸ், அதை பார்த்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ட்ராக் ரெக்கார்டு எப்படி இருக்குன்னு. தீஸ் டூ, இது பியும் எம்மும் முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து வி லுக் அட் வேல்யூவேஷன்ஸ், where our focus is lot more on cash flows rather than profits. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து எல்லா செலவும் போனதுக்கு அப்புறம் என் கேஷ் ப்ராஃபிட் என்னன்னு தான் பார்ப்போம். அந்த கேஷ் ப்ராஃபிட் இஸ் கால்டு ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. அந்த ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ எந்த பிஸ்னஸஸ்க்கு நல்லா இருக்குங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஆனால் லாஸ்ட் 2-3 yearsல ஈவன் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ விட்டு we have focused a lot more on free cash flow. ஏன்னா ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவுக்கும் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோவுக்கும் அந்த கேபிட்டல் இன்னும் அடிஷ்னல் எவ்வளவு கேபிட்டல் நான் போடணும் அடுத்த வருஷம் க்ரோத்துக்குங்கிறத, ஓவரால் நான் இந்த வருஷம் கேஷ் ப்ராஃபிட்ல அடுத்த வருஷத்துக்கு எவ்வளவு முதலீடு போடணுங்கிறத போட்டுட்டு பாக்கி இருக்கிறது தான் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ, ஷேர் ஹோல்டருக்கு பாக்கி இருக்குது. அந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு, எந்த கம்பெனிஸ் எப்படி நல்லா க்ரோ பண்ண முடியுதுங்கிறத பார்த்து we try to identify those companies and invest in them. When I talk about all these themes, இந்த கன்சம்ஷன் பண்ணீங்க சொன்னதை பத்தி, அந்த டைம்ல நாங்க வந்து ஒரு பேக் டெஸ்டிங் பண்ணப்ப என்ன தெரிய வந்ததுன்னா, B2C கம்பெனிஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் விச் ஆர் கேட்டரிங் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் லைக் யூ அண்ட் மீ, அது ஒரு டூத் பேஸ்டா இருக்கட்டும், சோப்பா இருக்கட்டும், சிமெண்டா இருக்கட்டும், பேங்க்ஸா இருக்கட்டும், பேங்கிங் சர்வீஸா இருக்கட்டும், மியூச்சுவல் ஃபண்டா இருக்கட்டும், டெலிகாம் சர்வீஸா இருக்கட்டும், வேர் யூ அண்ட் ஐ ஆர் யூசர்ஸ். நம்ம எவ்ரி மந்த் வாங்கி காசு கொடுத்து வாங்குறோம், இல்லை ஒன் டைம் வாங்கி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அந்த மாதிரி வாங்குறோம், அந்த மாதிரி ஐட்டம் வேர் தே ஆர் கேட்டரிங் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் லைக் அஸ். அவங்களோட எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் திஸ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர். அண்ட் இந்தியாவில், like I said, India is a demographic story. More and more people will get employed and they will start to spend. அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணையில் all this consumption stories start to do much better. I am not saying B2B businesses are totally bad, but over a longer period of time, many of these B2C businesses, அவங்களோட return ratios have been superior, cash flows have been superior, which is reflected in their stock price performance. So எங்களோட theme, most of the fundsல overarching theme வந்து consumption, இந்தியாவோட own consumption story, that would be 60-70% of most of our funds. So that is how we are positioned, sir. Okay.
இல்ல ஒண்ணு நீங்க இப்ப ஆரம்பத்துல சொல்லல, இதுக்கு முன்னால உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணல, அசெட் அலோகேஷனை பத்தியும் சொன்னீங்க. அசெட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் எவ்ரி ஒன். அது தவிர வந்து ஜென்ரலா வந்து லைக் யங்ஸ்டர்ஸ் probably 25, 30, 35, 40 I am planning for retirement in another 20, 25 years அப்படின்னு இருக்கிறவங்க, அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் 10+ years அவுட்லுக்ல பண்றவங்க என்ன மாதிரி ஃபண்ட்ஸ், லார்ஜ் கேப்பா, லார்ஜ் பிளஸ் மிட் கேப்பா, மிட் கேப், ஸ்மால் கேப், எந்த செக்மெண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அசெட், அவங்க டெட் எடுத்துக்கிறாங்க, கோல்டு எல்லாம் பண்றாங்க. பட் கமிங் டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட், which category would be better choice? Right. So when you're saying 10+ years, it's a very good time from equity perspective. And it would be ideally investors, youngsters 25, 30, 35 years age on the immediate basis la enak requirement illa, neither retirement or marriages or no major events in the next 10 years or so. Avanga வந்து their risk appetite would be a little higher. Within equity இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா what we have to see is the fastest growth companies. India is all about growth. Indiaல வந்து அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கலாம், பட் வேல்யூ இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் when the cycle turnaround happens. Majority when you're investing from a longer term perspective, still growth is the bigger opportunity. அப்படி பார்க்கையில we have to identify growth companies. Growth and இந்தியால ஒரு யூனிக் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, or not just unique, even globally that is what is happening. The leaders are becoming larger. India more so because it's a complex country with many languages, many states, many distribution and so on. அப்படி இருக்கையில the leaders are in a much better position to have more profits than even the second player. Many cases the leaders are even able to gain market share over the period of time, and their profitability is way higher than the overall industry itself. So typically ஒரு லீடர்ஸுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கணும், எனி செக்டரா இருக்கட்டும். அப்படி கோயின்சிடன்ஸ் பார்க்கையில லார்ஜ் கேப்ல நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க. ஐ எம் நாட் சேயிங் மிட் கேப். இன்னைக்கு செபி டெஃபினிஷன்ல டாப் 100 கம்பெனிஸ் ஆர் லார்ஜ் கேப், 100 to 250 is mid cap, and beyond that is small cap. So even mid and small capல there will be leaders. A multiplex company is a small cap, but it's the largest multiplex company and so on. But number of leaders in the large cap is much higher, and mid cap a little lower, and small cap further lower. Also, there can be challenges which are going faster than the leaders. The only leader தான் win பண்றாங்கன்னு இல்லை. Some cases there are challenges which are growing much faster and gaining market share. We can look at them also. But overall, the பார்க்கையில the probability of you getting good companies from a 10-year perspective, the probability is a lot more in large cap and little limited in mid and small cap. I am not saying mid and small cap totally invest பண்ணாதீங்கன்னு. ஆனா when you're going for mid and small cap, select a very high quality fund to go for. High quality mid and small caps are anyways expensive. அவங்க அந்த mid and small cap cheaper இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்க தேவையில்லை. Even if they are expensive, as long as their growth is good, it is okay. I mean, many of these mid cap companies can eventually become large cap companies. இன்னைக்கு நிஃப்டில இருக்க சில கம்பெனிஸ் 10 வருஷம்னால they were very small cap. Many of them were very small in market capitalization, but they have still made it to the nifty today. அந்த மாதிரி opportunities mid and small capல இருக்கும். So those high quality mid and small cap is worth looking at. Otherwise, a large cap or a multi cap is a strategy to invest from even next 2-3 years perspective, or even from a 10-year perspective. I understand. You are very comfortable with large cap in general. Right. What you are saying is, big is becoming bigger. That is, we are seeing and they gain just market share like anything. So from a input point of view, probably to either large cap or multi cap, probably multi cap would be a good choice, or a mixture of these things, or large and mid cap. So instead of getting into pure small and mid cap, it would be a better choice like a multi cap type of a fund. Right. True. அடுத்து லைக் இந்த லாஸ்ட் இப்ப என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன பாக்குறோம்னா, இப்ப 2008 எல்லாம் மார்க்கெட் விழுந்துச்சு. டு கம் பேக் இட் டைம், விழுகிறதும் ஸ்டெப்பா விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு, அப்புறம் ஏறுறது ஏறிச்சு. பட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உக்கா வேர்ல்டு அப்படிங்கிறாங்க. உக்கா வேர்ல்டுல வந்து லைக் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ஆஃப் அ சடன், அது வாட்ஸ்அப்னாலயா ஃபேஸ்புக்னாலயா எதனாலன்னு எனக்கு தெரியாது, எல்லாரும் ஒரே டயத்துல ஃபியருக்கு வர்றாங்க, அப்புறம் எல்லாரும் ஒரே டயத்துல பாசிட்டிவ் ஆகுறாங்க. So the total V-shaped recovery மாதிரி, that's what it has happened, it seems to be. But so in
காலத்திலையும் say like in the next 2 years 3 years or 4 years இது மாதிரி ஒரு மேஜர் வாலட்டிலிட்டி வேற எதுவும் இருக்குமா? Do you expect or we are done with a major volatility? No, sir. I think volatility is like you said, VUCA world is here to stay. Some of the reasons is one, like you said, today information is passing at light speed. Within a minute, almost it is disseminated across the world. Even compared to 10 years back, in the dissemination of data or information or even misinformation in many cases is quite fast. And the time taken by market to absorb this is much faster. And the other factor is also this low growth, low inflation environment that I was talking about. We are in an environment where the growth opportunities are coming down. Majority of the global developed economies, interest rates are close to zero or even the negative territory. அப்படி இருக்கையில wherever there is an opportunity, people try to bounce there, kind of go and grab that opportunity. But at the same time, when there is the slightest of the risk, then you again try to go out. So that little bit of kind of coming in at the same time, or the herd mentality is visible. Whether it will go down, it is difficult. And always markets we move from event to event. I mean, ஒரு event இல்லைன்னா இன்னொரு event வந்துகிட்டே இருக்கும். There will be some geopolitical issue, there will be some this time it's a health crisis, sometime it can be a financial crisis. So those noises will keep moving on. Adula, how do you bifurcate this? Eventually what you have to see, இந்த கம்பெனி இருக்கா, இந்த கம்பெனி அடுத்த 10 வருஷத்துல இதோட பெட்டரா இன்னும் பெரிய growth லெவல்ல இருக்குமா இல்லையா, அதால அதோட ப்ராஃபிட்ஸை க்ரோ பண்ண முடியுமா, அப்படி பாட்டம் அப் பேசிஸ்ல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அங்கேயும் டிஸ்ரப்ஷன் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு சோப் பார் இருக்குன்னா நாளைக்கு மேபி இட் இஸ் லிக்விட் சோப். த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் டசன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் ஈவன் அ சோப் பார், தே வில் மூவ் டு லிக்விட் சோப். பட் கம்பெனிஸ் which are adapting to these changes are the ones which will be able to kind of survive, and they will be able to even grow their market share and profits. So we will have to go more bottom up basis. Volatility is the name of the game. It is very difficult to wish that away. இதுக்கு மேல volatility இருக்காதுன்னு சொல்றது கஷ்டம். And within that we are seeing polarization also. Last 3 years நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு 10-20 company did very well, majority of the market fell. Even that is likely to come because if we see the profit concentration is also shifted in last 10 years. The top 50 companies contribution to the overall corporate profit is also gone up in the last 10 years or last 5 years. So that way profit also is concentrating, and the stock price performance is also reflecting that. So we will have all this volatility. You just have to be patient, invest in a systematic manner, and wait for the longer term to reap returns here. ஒரு say like many times வந்து இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் வரையில வந்து ஆல்வேஸ் வந்து ஜென்ரலி தே வாண்ட் லைக் ஹை ப்ராஃபிட். ஸோ நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்து எனக்கு போர்ட்ஃபோலியோ மாடரேட் ஆயிருது, பட் நான் ஸ்டாக் போறேங்கிறாங்க, விச் இஸ் அவங்களுடைய விஷ். பட் இன் ஜென்ரலா இஸ் நாட் அ கிரேட் ஐடியா ஃபார் நாவிஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா முதலீட்டாளர்களுக்கு why should they choose mutual funds over stocks? சிம்பிளா ஒரு சொல்லணும்னா என்ன, வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஜெனரல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஏன் அவங்க வரணும் ஸ்டாக் போகாம? Right. So mutual fund la, especially equity perspective, are we doing some rocket science as professionals? Definitely not. இது வந்து basic, we need our common sense and we need some basic level of computing, not more than that. What we bring to the table is day in and day out we are analyzing these companies and kind of focusing on the development in the company, in the trackல இருக்கு, overall economy என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னு. ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரால அவங்க இவ்வளவு டைம் எடுத்து கம்பெனிஸை ட்ராக் பண்ணி எக்கனாமி என்ன டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு பார்த்து டைம் அலோகேட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா கட்டாயம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். It is not necessary that they have to only take professional help. They can always go on their own. But it's only the time devotion and the interest in this field. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து annual report படிக்க முடிஞ்சு, financial statements பார்த்து, if they are able to allocate time, they can definitely do it. But as we know in day-to-day life, if they are in other field, their jobs or their business itself will take majority of their time, and whether they'll be able to have allocation to this will be the bigger question. And mutual fund, we are professionals. This is what we have to do day in and day out. So we try to bring that professional touch to
kind of providing returns in equity. So that is, and we are clearly governed by rules and regulations. Risk parameters are in place, so that ensure that kind of the investors' money is safe and invested properly. True. Okay. So that is the thing. And எல்லாருக்கும் அந்த டைம் இருந்து அவங்களால ஃபுல் ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாம் டே டு டே மானிட்டர் பண்ண முடியும்னா ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனா பண்றேன்னா ஸ்டாக் தே கேன் டூ. பட் அதர்வைஸ் என்னுடைய ஓய்வு காலத்துக்கு நான் சேமிக்கிறேன், குழந்தைகளுடைய நலனுக்காக சேமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஐ வாண்ட் சேவிங்ஸ் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்து வர்றவங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன். அது வி ஆர் சீயிங். ஏன்னா இப்போ ரீசென்ட் பாஸ்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுதான் மார்க்கெட் டவுன் ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட 8,000 கோடி என்ன எஸ்ஐபி போய்கிட்டு இருக்குது across the industry. So that thing people have understood it generally. And இதுல வந்து இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து ஜென்ரலி இப்போ எந்த துறைகள்ல கொஞ்சம் அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கீங்க, இந்த துறைகள்லாம் நீ வருங்காலத்துல நல்லா இருக்கும்னு நாங்க நினைக்கிறோம், அது மாதிரி உங்க அந்த செக்டரல் அலோகேஷன் எதுல உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு அல்ல எதுல குறைவா இருக்கு? ரைட் சார், ஓவரால்ச்சிங் நீங்க நீங்க எப்போ பேசினாலும் ஒரு கான்செப்ட் எங்களோட வந்து கீ வந்து B2C or consumption. Within that we like financials, we like FMCG, consumer durables, retail, cement, paints, telecom. These are sectors which we like a lot. இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டு விதமா கொஞ்சம் ஷார்ட் டேர்ம்ல பிரிக்கணும்னா ரெண்டு விதமா. ப்ரீ கோவிட் February வரைக்கும் we were significantly overweight financials, we were overweight most of this consumer, retailing, telecom, cement, paint, and we were underweight IT, auto, healthcare, and global commodities. Now post the COVID situation, ஒரு major change நாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா financials from overweight we've come down to a little neutral to underweight kind of a stance. This is because in the COVID period first time retail credit asset quality ku konjam issue irukkalam. Again this will be short term, next 6 months or 1 year, but eventually especially the large 4-5 private banks will come out much stronger and they will actually gain market share, because the weaker banks may find it difficult to come out much stronger out of this crisis, while the large 4-5 banks have enough capital, they are raising more capital as well. So they are in a better shape to kind of come out of this. Even konjam credit cost normally 1.5% இருக்குன்னா 2.5-3% போச்சு, ஒரு வருஷம் இல்ல 2 வருஷம் அப்படி போச்சுனாலும் they can actually come out much better. So we have concentrated our exposure within lending businesses to the top 4 private banks, and within financials non-lending business, அதாவது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, asset management company, capital marketplace, அவங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ரிஸ்க் இல்ல asset quality ரிஸ்க் இல்ல இந்த பேங்க்ஸ் மாதிரி இல்ல NBFCs மாதிரி asset quality ரிஸ்க்கும் கொஞ்சம் குறைச்சு. So there we have anyways we've always been positive on those plays, but we have increased our allocation a little there. So random put together, from a overweight in financials we have come down to a little underweight or a neutral kind of a stance. Long term நீங்க பாத்தீங்கன்னா still we believe financials is a place to be in. There is a lot of scope. Many of these private banks can grow many-fold in size. This will be one of the high growth sector. நான் சொன்ன மாதிரி even இந்தியால overall growth 10 வருஷம் முன்னால 20% growth was normal. Today 15% growth is also a little difficult. Very handful of companies can achieve that. Adala I believe still some of these banks can feature there. So that is long term positive. Near term there is a little bit of an issue. அது போக that is one major change between pre-COVID and now that we have done. Other ones are we've increased our pharma allocation a little. ஏன்னா currency depreciation கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு, especially the US generics business. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த COVID timeல they've been able to supply some of the drugs where sentimentally it's turned out to be positive. They may not contribute too much in the overall revenue, but outlook wise with the regulator, with the US market, India's ability to supply drugs will kind of go up and they can monetize on this. From that perspective, the generics business நாங்க வந்து 4-5 வருஷமா underweight இருந்தோம். இப்போ we believe there is a possibility for this to turn around, so that's where we've gone a little neutral to overweight there. ஆட்டோ அகெயின் நம்ம பார்த்தோம்னா வேல்யூவேஷன்ஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டில் மெனி ஆஃப் தம் ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ஃபேக்டர் இன் சே 0% வால்யூம் க்ரோத் ஆர் 1% வால்யூம் க்ரோத் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் 5-10 year பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஈவன் 2-wheelerல ஸ்டில் தேர் இஸ் சம் க்ரோத் லெஃப்ட், 4-wheelersல தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் க்ரோத் லெஃப்ட். And Indian auto companies பார்த்தோம்னா they are cash generating companies. They don't spend so much on R&D. They generate lot of cash flows. அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் பார்த்தோம்னா lot of cash is there.
So that is where we said the valuations are also now attractive, and these are structural stories. They may have lower growth for next 1 or 2 years, but from a 10-year perspective, they are good companies. So anga we have reduced our underweight and gone neutral on auto also. So those are some of the changes that we've done in the last 3-4 months after the COVID crisis. So we've reduced financials, we've increased auto, we've increased healthcare. Even IT from underweight, we've brought it to more kind of a neutral stance. Again, currency depreciation helps, and avangaloda disruption will be little lower in the next 1 year or 2 years. Even they may have more offshoring opportunities, work from home opportunity, and within India, I mean within the overall business, a little more offshoring opportunity. So IT as a sector anyways generates a lot of cash flows and run by very good managements. So we've increased weight there also. Okay, so so to summarize, IT, auto, pharma, கொஞ்சம் We've overweight, increased overweight, right, temporary financial underweight. right, Correct. sir. Okay, okay. So those are the things. And generally வந்து நீங்க தண்ணி எதுவும் குடிச்சுக்க விரும்புறீங்களா தொண்டை வாரி? Yeah, sorry, I have. Please go ahead. Yeah, yeah. So இன்னைக்கு ஜென்ரலா வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வாட் வுட் யூ சே இன் ஜென்ரல்? Again, going back, sir, from a long-term perspective, for equity is a high asset return class. Matta asset classes level of returns கிடைக்குமாங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். Long-term gala at least 5 to 10 years. Especially youngsters who don't require so much of their savings immediately in the near future should have higher allocation to equities. Overall portfolio, you should have equities as a component so that your overall returns are better. அப்பதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓய்வு காலத்துல you will have a good surplus and retirement life can be more peaceful. The earlier you start investing into equities, the better. You don't have to, like I said, உங்களால டைரக்டா பண்ண முடியலன்னா you have professional help to today advisors, people like you, or they can come to kind of professionals and take help and put through mutual funds, and start with even a very small amount. SIP is a route, like you said, because that brings in discipline, and market மேல கீழ போனாலும் you get benefit, average ஓட benefit கிடைக்கும். And more so, biggest this one is every month நீங்க கொஞ்சம் சேவ் பண்ண வேண்டியதை discipline through the SIP, it gets allocated into equity. It is important from a long-term perspective that you have exposure to equities, and India long-term story looks very good in next 5-10 years. So try to allocate to equities. Don't get bogged down by all the volatility கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்யும். இதனால குறைய போகுது, அதனால குறைய போகுது, அப்படி there will be people scaring you all the time. That is true, but if at all அந்த மாதிரி குறைஞ்சிச்சுன்னா from there it will again come back. We've seen cycles for 30-40 years globally, even 100+ years. Cycles come, cycles go. If you have a 10 years kind of horizon, you should actually benefit from those cycles and keep investing into equities. Sure. Thanks. And இது தவிர வந்து I have some personal questions to ask you. Say, Right. what are your hobbies? What do you do? What is your family? If I understand, நீங்க வந்து சிவகங்கை அல்லது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல இருந்து இல்லையா? ஆமா சார், பட் based in Bombay, schooling எல்லாம் அங்கே பாம்பேல done last 30 years in Bombay, but from Sivagangai district, sir. சிவகங்கை district. Good. உங்களுடைய ஜெனரலா how about your family? உங்களுடைய hobbies, if you can share, if at all you want to share. Right. Family, I have my wife and daughter, elder daughter, she is 9 years old, and son is close to 5 years old, and parents are nearby. So in terms of a hobby, if I see, I mean, movies நிறைய பார்ப்பேன், books படிப்பேன். I used to physical, now don't get so much time, but go for walking on a daily basis, more from exercise perspective, but that itself kind of takes most of the time. Okay. Right. இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜென்ரலா when I see many couples, அவங்க வந்து இப்ப அவங்களோட கிட்ஸ் கொஞ்சம் bring up பண்ணையில they want
them to become a fund manager. So right. the fund manager is a sought after profession. It's one of the best professions, I would say. So Right. fund manager ஆகிறதுக்கு probably what are the types of studies? ஏன்னா இப்ப எல்லாரும் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 550-600 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், if I am right. யாரை பார்த்தாலும் ரைட் இன்ஜினியர். பட் நவ் பீப்புள் வாண்ட் டு சேஞ்ச். ஸோ கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட், ஏன்னா எல்லா ஃபீல்ட்லயும் இப்ப பணம் இருக்குது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ ஃபண்ட் மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டடிஸ், லைக் பர்சன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்ப +2ல இருக்காங்க, முடிக்க போறாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டடிஸை சூஸ் பண்ணா பெட்ரு, and what would be a progressive path for them? Right. Sir, first வந்து ஒரு penchant for investing வேணும். I mean, whether even if we are from this field interest இல்லைன்னா maybe we may not do better. And similarly, someone who has not done any course but who has penchant for investing, who understands this whole market concept which better, they will actually outshine. We have seen many of the major investors have not studied as such. So first one, the interest வேணும். But specifically from a field perspective, excuse me, a field perspective, if we see, even in our my MBA group as well, many of the engineers have actually turned out to be good financial professionals. So engineers also can actually be very good on the financial side. I am a chartered accountant, but even people from engineering background do very well on the financials field. Courses wise, it can be chartered accountant, it can be MBA in finance. Now you have CFA, the US CFA as well. So US CFA is specifically for capital markets and equities. So these fields will help a lot. But underlying theme on the like Warren Buffett say, I mean, I follow him a lot. Warren Buffett has said he started investing very early in his life, at 11 years age or so. நம்மலாம் அங்கே மிஸ் பண்ணிட்டோம். Probably we are 15-20 years later compared to that. So even to the future people, younger people, the advice would be, at least even if you don't want to be a fund manager, just from your own financial planning, you should try to understand a little about investing, how to go about asset allocation, and read a little, hear the experts what they say, use common sense, and if at all you want to get a career in the equity markets, then probably some of these courses, or CFA, chartered accountancy, MBA in finance, some of this could clearly help. Some professional qualifications. Right. But it's not like only commerce people can do, or engineers actually can also equally do. I mean, you just need that interest and penchant or edge for this. Interest is the common theme, and probably ஒரு அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர் டிகிரி அப்புறம் MBAவோ CAவோ CFAவோ they do, and then they get into certain research analyst categories, what are probably the starting job in the industry. Although entering the industry is tough, but they can start from securities business, brokerage business, and then they have to upgrade overall. And I suppose the outlook for fund management industry வந்து இந்தியாவுல ரொம்ப நல்லாவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர்ல, இல்லையா? True. Right. Clearly, because like you said, I mean, SIP is continuing this time around. 2008-9 பார்த்தோம்னா retail investors panicked a lot, but this time around, like you said, SIP is still continued. 8,500 crore every month it is going up. 2014 land mutual funds have seen a steady growth of assets under management. Even now our total assets is about 25 trillion for a huge large economy of 200 trillion. So there is huge scope for growth in this industry. So that is one of the reason we own some of the asset managers as well. So we believe there is growth here clearly. Good. Thanks Karthik. It was thanks for your time. இந்த அளவுக்கு நீங்க தமிழ்ல எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு it is really right. Probably we will share with our investors, and we will share the feedback also. Right. Thanks a lot. ரொம்ப நன்றி. Thank you. Thanks.